Castle Santiago, home to a dreadful dynasty of vicious video gaming vampires. Legend has it that these evil beings can be destroyed by a stake through the heart, or exposure to sunlight. This does not suffice, however, or they may be brought back to life by means of a sacred rite that can be performed once a century when the moon is in the third house of Pisces. There's Santiago, the world's one and only video gaming vampire has awakened and is ready to take over planet Earth. With the help of Vampire Command, the entire galaxy. Of those who fight never cease! Welcome to my wonderful castle. Aye. Don't pay any attention to that. Hello. Hello. Seagun. Don't even have to worry about it. Good morning. A very early morning. Way too early. Way too early. Oh yeah, static music sounds. Let's see if we have that like we did before. Probably. Santino. This is only 5 o'clock shadow from yesterday, so I'm 1 day out. I really need those raises from Amazon to get here. And usually I have a strict no shaving before 5 a.m. rule, so nothing ever good comes out of having a razor before 5 a.m. When does it begin? In about a half hour. Approximately 37 minutes. As soon as also I can find the actual live stream.
Yep, I just ate a bowl of grape nuts, which also I guess is also in very high demand, which I had no idea. No idea that was going to be a thing. Ah, there's the play. It only took me 35 minutes to find the actual video. Who are these guys? Some kind of like Japanese presenters? I'm pretty sure she was like on the last one of these things, like for E3 or something in Japan. The bombing mission run. The first time we saw essentially anything outside of a, CGI cutscene. I'm pretty sure she was the one that showed it to us last year. Kind of sure. Frosted Lakes. There we go. It's all good. I don't know how much I'm really gonna, the Resident Evil Village thing seems cool to me, but everyone, I think I've only streamed like Resident Evil here once. I'm not a, the biggest fan. I'll watch it, but I don't really know what's going on with Village Biohazard or Resident Evil 8 Village. I don't know what's going on with that remake, but they're gonna spend about half hour with Kitase, so man, I look like a jerk. I look like a jerk at 5 a.m. Should I stand that corrected? That's 6:26 a.m. I also didn't have coffee this morning because I actually plan to go back to sleep after this is over. Resident Evil 8 seems like it'll be hit or miss. Yeah, it could be. Part 2 announcements, that would be cool. Thanks, Akil, for that sub. I mean, I hope it does well. I liked the demo and stuff. I enjoyed the demo for PlayStation 5. I hope there's more PlayStation 5 stock available before both of these come out. When I was looking for my own channel, usually about maybe 5 minutes before I'm supposed to stream, I will always search for my own channel from a log. I will log out of my account on my other computer, and I'll actually look for it to see where it comes up in terms of searches. And it was actually number 1, and I think it was actually number 1 because I had tagged it so early. I had made this actual live stream. I actually created it, I think 2 weeks ago, or whenever we found out about this. Make sure I don't watch anything suspicious. Well, anyways, my name, I just looked up FF7 Integrade, and then when I pressed space, it said Slayer Santiago. I was like, oh man, either I've searched for this or some other people have searched for it. So I got it. That got me pretty hyped up when I saw that. So, and it's kind of funny too, because I know Resident Evil is super big in Japan, but there's only 847 people waiting for this. If this was all a US stream, if this was a PlayStation US thing, this thing would be exploding with at least 40,000 people waiting for the event.
Let's see if I can find this one. Oh yeah. Maybe what I'll do is I'll replay this donation so you guys can see. I think that this is set up right. Yeah. So anytime anyone makes a super chat donation now of $25 or more, there'll be a special alert for that. There'll also be a message that I don't think is shown, but it'll be sent to me. So if you wanted to send me a message in the donation, you can. And a little graphic comes up of a skeleton coming out of a coffin, and there's gold coins flying everywhere. It's gonna be is it gonna be all in Japanese? And if so, are there gonna be subtitles? I don't think there's gonna be subtitles. If there's like closed captioning, it's gonna probably be in Japanese. I'm partially thinking of bringing up Audrey's stream, although I don't know how she would feel about that. I typically don't ever try to piggyback off of anyone else's coverage of these sort of things, but for this I might, just because I am not fluent in Japanese. I don't even know what her stream is like over on this computer. I'll just try to figure it out what it is. She's the only Japanese or bilingual speaker who's actually watching this. I don't know anyone else. Usually I have a friend who's actually studying in Japan, but he's unavailable today. So I gotta actually figure out where the hell I can find this. Hey, what's up? Alan Atrix! What's up? Hello, he said? Hello. Hello indeed. Ooh, if that doesn't get you woken right up. I just woke up. Me too. Welcome. There we go. What's up, Sports Gaming? Quality! 4 minutes until it starts. When I say it does. No, actually, it starts in about 28 minutes. So if you just got up and you got a turtle head poking out of your anus, go evacuate. Evacuate the bowels. Get your cup of coffee and come back. Drink plenty of coffee on my behalf. I'm not drinking any coffee today, so I can, slip right back into the Tempur-Pedic coffin without any kind of mental stimulation interruption. Let's see Hamo Uzu mix that, huh? Anyone who was working on any of the music for this game, it's like how their desk levels must have been raised to the ceilings, because if it were me working on it, there would only be I would just be getting erect every single day. I'd be probably leaving the office with like intense muscle strain in my southern nether regions. I'll drink a tea, thank you. I had a green tea last night. It was wonderful. 30 minutes! That's a lot of minutes. Now let me try to figure out if I can figure this out.
Oh, looky, a link tree. A link tree. Now I gotta authenticate my Google, my Twitter account, I mean. I really should just hook this screen up over to my other computer because I never use it for my gaming PC. Too many screens, not enough time. I keep thinking I'm like on a video call and these people here are just like standing here waiting for me. Here we go. Oh. I don't think this Audrey person is awake. Oh, she was at the hairstylist today. Yeah, she ain't streaming this right now. Forget it. No translations. No translations. I for years I was trying to learn Japanese because I was trying to actually go to the Olympics. Not as a performer, but as a spectator. But of course, that was all put on hold for anyone who was outside of Japan. So I didn't end up going. So I ended up continuing my classes, but I kind of know I wish I did. Because I was at least starting to like conjugate verbs and speak in like very broken sentences, but I was getting it. That clip is going in the memes. Do it. That's why we have it. That's why we have that folder. Whoops. That's why we have that folder. Put on more of that quality ass music. All right, Chalky. Look at that. I'm not even... I really wasn't thinking. I never wear black on black. Are you kidding me? Like the ugliest style faux pas of all time. Whatever. Whatever. Oh yeah, so this is what the graphic will look like. So this is an example. We've got to have money. It's not... Gino Richardson didn't just super chat. That was a replay from the last stream. The song that I was just playing is called the Abzu Returns, or Abzu. It's not the real I don't think Gino's actually here. I just replayed whatever the last donation alert was, and I think that was the last one. So that is one of our new alerts. I'm working on 3 more new alerts. One for members. So if you become a member of the channel, there'll be a separate alert. There is a different alert now. It's a Golden Vampire Command insignia that pops up. But I'll have something a little bit more special that comes up for members when they subscribe or resubscribe or whatever. I also have another one I'm working on another Be Right Back screen, and I'm laughing because it's really funny. I'm also and I always wanted to do this for this channel. I always wanted to do like fake commercials. I think, watching WandaVision, further inspired me, but I always wanted to do fake commercials for products that vampires would buy. So like a while back, I kind of discontinued using this because some people pointed out to me that it's kind of a negative stereotype or whatever, but it was supposed to be a Korean commercial for Fang Whitener. And I still have that commercial, but it was recorded a while ago. I had my different outfit on,
And anyways, I just, you know, I have some really funny ideas for just like be right back things, or like little reels of commercials that I would play in the background before I would start the stream. Just something that, you know, give you guys something to watch before everything begins. Hey, what's up, Mako? You didn't miss anything. Nope. Still just waiting for this like incredibly serious woman. Half smile, full business smile. It's like we get... Hey, what's up, Duan King? Welcome. Come into the castle. Please. Wow, 15 people watching? Damn, I better not screw up. Let's go over to our Game Boy Horror chat scene, which I'm sure all of the... No, of course not. There we go. That face says, give us your money. Oh, this guy here? Please give us your money. Yeah. It's a big event. It is. Thank you for choosing me. Now I know what like a captain of an airline feels like. Thank you for choosing Santiago Airlines, where all of your wildest airfare fantasies come true. Yes. Yes, that is exactly what we do here. Yes. Wait a minute, I have audio intro here that I've never even used before? What are these audio intro 1, audio intro 2s that I've never even used? I'm just noticing some of these buttons on my stream deck. Looks like they changed appearance because they updated. What is this though? If I press something, is it gonna go bad? Well, let's just see. We still got 18 minutes left, so we're just fucking around. Presenting the world's one and only video gaming vampire, the leader of Vampire Command and the most electrifying entertainer in the galaxy, Slayer Santiago. The challenge is understanding what they say? Yeah. Well... Yeah. Yeah, you're right. It's like I thought maybe... I don't know even. I think honestly, so... There's a plugin that I think I either have or maybe I haven't, I didn't activate, where if I join any other person's Discord voice channel, that these sounds would just play out of my microphone. Kind of as like a... Kind of like if you were the king of a court and you were arriving into court and it's like the clarion call that would go out into the court before you would appear. It's like, you know, an announcement. So, I don't know how annoying that would get though if I was just joining a voice channel, if some other person's stream had just played that 30-second thing. I have another one there too, which I'm assuming is just the same exact thing. But I get the robot voice saying, my robotic butler voice saying who I am and stuff. That's pretty cool. I must have done that a while ago. It's all in Japanese, yeah. What? What? Well, it was nice. I love it when we're in Game Boy mode. Very kind and obedient. It's kind of an idiot, too. It's kind of a dope.
we have anything more chill? Yeah, we do. The unused tonight's Corneo Cup song. Welcome, Z Stanley. Getting the arms vibes. I do seriously though. I wonder like how much more like new information there will be. Will it just be Kitase talking about the game? I'm really hoping he like shows the doors. Show us the door, Kitase. I hope he shows us the door. I hope he shows us some of the close-ups of the cutscenes where you can really notice that texture problem they were having on the standard initial release of the game. Just people saying they don't notice that stuff, I don't really believe that you don't notice. I think you're just saying. People who said, oh, I didn't notice the low-res doors, the low-res problems, I don't really believe you. Because it's like when you're... It'd be one thing if the whole game looked like that. It'd be like, yeah, okay. Yeah. But when you have all these meticulously designed and very highly detailed characters existing, and then literally behind them is a wall with like out any texture at all. I don't believe that you really can't see that. If you can't see the texture problems, then I'd suggest actually get your eyes fixed. Because people saying that they can't see the texture like problem in the older game, I don't believe you. I don't believe you. Go get your eyes checked. Maybe you haven't been to the optometrist in 25 years. I don't believe you. I was seeing people comment, they're like, the low-res door textures? I've never noticed that. Oh yeah? Really? Were you born without fucking eyes? do you have worm eyes? Can you not see beyond a certain... Yeah, exactly. It's like people, it's like, I don't understand the door meme. It's like, what do you mean you don't understand the door meme? Did you even play the same game that I played or the rest of us played? I don't think you did. I don't think you did. Remake Part 2 announcements? I don't think so. No, I think this will be specifically for Integrade only. I also don't think, like... I don't think that Square wants to really talk about Part 2 yet. I think it's because they got a lot of eggs in their basket already. Got a lot of chickens in the coop. They don't really need to talk about Part 2 because they have a lot of other stuff going on. Yeah, did you play the original FF7 and was thinking it was a remake? These people, it's like, I don't get it. I just don't get it, man. It's probably the same nut jobs who are like going out there attacking content creators because they don't, follow this game anymore. Same kind of nut jobs. Blind, dumb idiots. That's all you gotta worry about. Blind, dumb idiots. Blind, they can't see a damn thing. They probably get eyes like fat baseball umpire eyes. They got too much fat in their eyes. Can't see the low-res doors. Too much fat in their face. And, yeah, they're just idiots. They're the same idiots that are saying, I'm not going to play Remake because I'm waiting for them to remake the full game or all the parts to come out. It's like, man, you still really don't get that this is a fucking sequel. How many times we got to tell you, old man? I want that to become a meme. The SpongeBob meme where he's like, I just love the young people. And it's like, how many times do we have to tell you, old man? I want that. I want Slayer to become a meme. I want him to become that guy. Him just looking over being like, how many times do we have to tell you, old man? Yeah, of course. And it's like, man, it's like being harassed by a fandom. I know what that's like. With Apex Legends, that was a horrible situation for me. But sometimes you gotta kind of do an about face and leave that community.
you don't agree with what's going on at the core of that community, then sometimes you got to leave. So I get it, but yeah, we're not, we're not sports teams. This isn't the Red Sox versus the Yankees. This is content creator versus content creator. Pitting content creators against each other is not. It's, I don't know. That only works if you like just cover drama, like Review Tech USA and like Keemstar, those guys. I'm J Station. It's like I'm not here for drama. So. Zebra Estuans Interius. Yes. I just also don't know. I really hope that there's more PlayStation 5 stock, like there's actually more console stock available coming this summer. And I hope that the world semiconductor shortage gets resolved. How do we run out of semiconductors? Like, what the hell? Running out of semiconductors on planet Earth? I feel like that's like the equivalent of like running out of Legos in Legoland. How did that happen? The Slayer attacking mode. An image. In the title, wonder what he means? I don't really know, because they only technically, I mean, it's like a remake. It really should be called Final Fantasy VII Retelling. Because I look at Integrade and the whole remake saga, the whole series saga, I look at that just as like J.J. Abrams' Star Trek. It's based on Gene Roddenberry's Star Trek, but it's not Captain Picard, and it's not William Shatner, Not Avery Brooks, not Kate Mulgrew. It's not any of those guys. It's, Zachary Quinto and Chris Pine. It's a retelling of the original story. And I was pissed off as a fan at first, as a Star Trek fan at first, about the J.J. Abrams Star Trek, but I got over my anger when I realized that J.J. Abrams wasn't trying to replace the original characters. He was really just telling his own version of the story, which is kind of like what Nojima and Kitase and Nomura are doing with Remake. They're telling a new story. And so that's why I'm like okay with the changes and the liberties they've taken with a few of these things. I don't, it doesn't take anything away from the original game. It doesn't take anything away from any of the compilation spin-offs or anything like that. I think it's its own unique little story. And I also can't judge it because it's not really fully complete. I like what they've done so far, but I can't really judge it all the way either. That's kind of why I feel like some people are like, well, I don't like Final Fantasy VII Remake because I only played through half of the first part and then I was done. I was like, well, it's like, how could you really make an opinion of a story piece, of a piece that's about it's a game series about a big story? How could you do that and then not actually play out the rest of the stories before making your opinion? It just seems like you're throwing an anvil off of a cliff to kill a Looney Tune that's not actually there yet. It just seems like throwing the baby out with the bathwater. That the characters are remaking the original story. Yeah, there's a couple of it's an interesting theory when Cloud comes out of the portal at the chapter 18. Spoilers, when he goes into the portal and they go back and they see Midgar, and it's like, well, what is the first thing you notice about Midgar? It looks like it's very incomplete. It looks like it's very small. It looks like the Midgar from the original Final Fantasy VII when they do that pan-out shot and they show the whole city. It looks a lot like that. So, we think Cloud is back in time. Or at least that's what the game was trying to tell us. Or maybe the universes are tied. I don't really know. Think of it. Yeah, it's kind of like the Lord of the Rings. I think of it more like it's just a retelling of
the original story. Hellscape sounds. That's what one of my sound effect files are. Hellscape sounds. 5 minutes. 5 minutos. We got any other thing? Oh, the bridge. Let's go to the bridge. I'm not even in the bridge scene. Where am I? Where's my face? There it is. Snowing outside. Alright, it's not supposed to snow today. There we go. It ain't snowing today. Patricia Gail Fernando. Thank you for the subscribe. Would lose my mind if that happens. I think a lot of people would. I don't think that that's the case. And also, just remember, this is a Nomura game, so anyone that dies can very easily come back. Unless, of course, it's 1997 and it's Aerith. Because she ain't coming back. But, I don't know, Square's like pretty loosey-goosey about characters who are quote-unquote dead in another timeline. I really wouldn't worry about that too much. I think if anything, you want to hear my opinion? What I think is actually going to happen is I think one of these protagonists is going to die. And I don't think it's going to be any of the ladies. I think it might be either Cloud or Zack. I think we actually might see one of those guys die. I don't know. That's just what my gut says. I guess it all depends on whether or not Square wants to do like a Crisis Core thing, like Remake or not. Maybe Ever Crisis is their way of gauging whether or not their fans want to see Crisis Core Remake. I personally do. I want them to do Crisis Core, and I want them to get rid of that battle system and just keep everything else. Cloud, maybe. Yeah, I don't know. Yeah, that's what I could see them doing something like that. And that's like why people, it's like, well, why would they never remake Crisis Core? Well, it's because of that battle system. Probably also some of the music too, but because of Tacky. I'll tell you, it's very close to it starting. I will look at it after. Also, it says that it's going to premiere at 7 a.m. I don't really know if that's true, though. Let's go back here. Gacked. I can honestly see them kind of doing what, even though this wasn't the most popular movie with fans, the first Transformers movie, the live, not the live action movie with Shia LaBeouf and stuff. I mean, the actual animated movie, I think it was from '86, where Orson Welles played Unicron. I think that premise right there, where Optimus Prime is killed within the first 10 minutes of the film, I don't think that's going to happen with Remake Part 2, but, I think it would be a very interesting dynamic if one of the protagonists was killed in one part, but then brought back to life at the end of a part. Think about that. How much of a redemption that would be. Let's say Cloud is killed. Transformers, so what are we going to do about the Japanese if we can't understand it? Haki Saki, I don't know.
get some hot sake, and try to understand it. No, I don't know. I was like thinking about it the last time that they did this thing, and I mean, I knew what I didn't need to hear what they were actually talking about to know. Do you know what I mean? Like what they were saying. Oh boy, it's coming. Yeah, I don't know if it is. Seems to be like taking a dump. Because the recent interview, they said it was going to be faithful to Final Fantasy VII ATB, but with the essence of the game. I don't know. So is this actually going now, or is it what? There's just nothing here. PlayStation Japan sure does things a lot differently than PlayStation US. That's for sure. There's like no music at all either for this thing right now. There's just nothing. It's just a live video with 2,100 people watching it. Some kind of screwball piece of crap. Oh. 戦闘の最中に武器をどんどん切り替えるみたいなところをすごい大事にしていて。Yikes, that's loud. We got it though. 主人公はユフィなのでバレットやティファたちとあのシーンの時にここに Hot music playing. I know. 今映 Hey! ってる画像とかも木変わっちゃってますよね。ジェシー島に変わりつつあるっていう。わかるぞでも。 She looked like she was having a little too much fun there. Yo, what's with the low-res assets? PlayStation. さあ始まりました。プレイしてみたくなるトーク番組プレイステーションプレゼンツプレイプレイプレイ。私 MC を務めます松島敦音です。よろしくお願いいたします。さあ早速ですけれどもこの番組はプレイステーションの注目タイトルをえりすぐりの3つのポイントに絞ってトーク。見ている皆さんが思わずプレイしてみたくなる熱いトークをお届けします。見守るのはリモートで集まってくださった大勢の視聴者の方々。皆さんの手元にはプレイボタンが Doesn't not look like it, friend. プレイしたいと思ったら押してい No, ただきます。 no captions. 各タイトルの最後にどのトークのどのフレーズで一番プレイボタンが押されたかをハイライトで振り返り、 It その might 中で be. 最もプレイボタンが押された注目のシーン、プレイモーメントを決めていきます。じゃあそれではですね、 Me too, it's 早 all 速 good. リモート視聴者の皆さんとつながっていきたいと思います。皆さんこんにちは。 Hello! あーすごい。 Hey, look, there's me! Just kidding. 連帯感すごい、連帯感がすごい。じゃあちょっと一回プレイボタンちょっと押してみてください。プレイボタンせーの、ほいほいほいほい。おすごい、ちょあ、ついてるついてるついてる、あ、ついてるついてる。あ、いいですね。その感じでもうバシバシ常に押し続けてくださ How い。 come I didn't get that? I want that! エクスペリエンスプレイステ I ー want シ the ョンウィ play ジェットを使っ thing. たデジタルスタンプラリーを開催。番組内でキーワードが2回に分けて発表されます。番組終了後にプレイステーションネットワークのアカウントでログインした上でアンケートとともに入力。すべてのタスクをコンプリートした方の中から Yeah, the laugh 抽選で tracks. 100名の方に It's like, haha! It's like I haven't heard a laugh track on a video, like an actual like video presentation since like それでは Nick 早 at 速 Night, 始めていきましょう。 or まず最初に excuse 紹 me, the 介する Big のは Bang こち Theory, ら。 the one and only episode I watched. ロゴに8を冠したシリーズ待望の最新作バイオハザードビレッジ。誰も見たことがないサバイバルホラーを目指した本作がいよいよ今年2021年5月8日に発売。さあそしてインタビュアーとしてバイオハザードが大好きというこの方に登場していただきます。どうぞ。
よろしくお願いします。佐藤かよです。 Hello. ということでバイオハザードのインタビュアーとして佐藤かよさんに登場 What's して the いただ matter? い You たんです couldn't けど memorize the stuff? You have to be holding a binder? そうなんです。セブンでなんとなくこう残された謎というか、やっぱ今回ちょっとずつティザームービーだったりとか情報解禁してきたじゃないですか。もう今日はねそこをねずいずい聞き出していきたい。 They're trying to sell us stuff. シリーズ累計販売本数1億本のバイオハザードシリーズ。1996年に初代プレイステーション向けソフトとして It might just, I mean, literally be バイオ like, ハザードが発売され I don't know though. 惨劇からの脱出を試みる The Japanese, they got their own like Final Fantasy Integrade trailer and stuff, so they like know. ゲームソフトだけでなく Maybe that's why there was only like 2,000 people watching this shit, because it's just a rehash of what we already know. 世界中から熱狂的な支持を獲得し続けているタイトルだ。 Not even giant cars out there. I hope. じゃあそれではですね then 始め we'll て put いきたいんで subtitles. すけれども、その前にですね今このちょっと It's a 背景 shame. Yeah, こうちょっとプレ no イステーションの感 subtitles. じにこうかわいい。これをねちょっと様変わりさせてみようかなと。そんなことできるんですか？できますよ。何指タッチンで。はい。あまたやった。なったと。すごい。ビレッジ感出た。初音ちゃん後ろ。 Did they shut off like comments for this shit? They must have. ガリガリ気をつけてってくらいすごいリアルですねこれ。さあということで皆様お待たせいたしました。バイオ Yeah, ハ it's ザード starting ビレッ with ジのディレクターであり Resident ま Evil す Village, of course. 佐藤森正さんにお話を伺っていこうと思います。佐藤さん。はいディレクターの佐藤です。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。バイオハザードには前作のセブンからWho are these 関 people わっ down ている here? んで That's すけ what ど I も want to know. 前作では、ゲームのシナリオとかジャック・ベイカーってファミパンおじさんちょっと考えたりとか、いろいろちょっとやってまして、でそれで今作はゲーム全体のディレクターっていうのを、やらせてもらってます。あーすごい。さあ Why こ the こからですね Japanese people バイオハ don't ザ put ード the ビレッ subtitles ジ in のディレ this? クターであります佐藤さんにこのバイオハザードビレッジの魅力ですとか気になる点など Or いろいろ聞いてい anyone き else たいと outside of 思います Japan. ちょっと際どい質問とかもし Which よう I'm か kind な of と思った surprised り they are するん actually ですけど broadcasting this. そうですね、お答えできる範囲で、はい。 Oh, the よろしくお願い development します。 staff. 意外と冷静。それではまずこちらの映像からご覧ください。どうぞ。Yeah, D. After this, they're gonna cover Final Fantasy VII Part 2! Just kidding, it's Integrade. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I know. If it was in Espanol, I could translate it un poco, but this is in English. It looks like my house. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. I know, see? This is what I was told. Because he is in my castle. A lot of what is going to be Too much shown for in my terms of the daughter's hand. gameplay, like When I cutscenes find like this, him- it's going to be English, so. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. No, there's English speaking right now. I know exactly what I hear, Scotty, all right? Don't tell me what I don't hear. I know what I'm hearing. It's English Can language. someone please tell me what the hell is going on here? Yeah, last I checked, that's English. So place get is your full of nothing but blood get and your death. fat out of your ears. I wouldn't even know because I didn't even watch Resident Evil Showcase. I've seen some of this stuff through the demo before, but I haven't seen a lot of this stuff. Well, Ethan Winters. How There tall you is that lady? 8 feet? Oh yeah, and the lady who played her is like actually dead. You might like it. Who the fuck are you? Yeah, wow, it's all in English. Really made of.
Ethan Winters. I like didn't grow up playing Resident Evil, so I'm not the biggest fan. 気になるところしかないですよ。ずっと考察してましたよね。飲みながら私たち。バイオハザードビレッジを語る上で前作のバイオハザード7は大きく関わってくるので、ここで簡単にご紹介。時系列としてはバイオハザード6での事件から4年後、ナンバリングシリーズ初の一般人主人公であるイーサン・ウィンターズが妻のミアから受け取ったメッセージをきっかけにある家を訪れ、ミアの救出とそこからの脱出までのストーリーが描かれている。じゃあさてですね、今日はバイオハザード BH 今ここされている情報の中から3大気になるポイント、まず1つ目お願いします。まず1つ目はこちらです。スケールアップした世界観についてです。まず早速なんですけど、今作を描くにあたってのイーさんの続編を描こうと思ったお考えはいつ頃からあったんでしょうか。確かに気になる。そうですね、イーさんを次のまた主人公にするっていう話はバイオ7を作ってたもう終わりのぐらいには話がありましたね。で、さっきお二人がお話ししてたみたいにまさになんか7いい感じに終わってるけど、ぶっちゃけこの後この人はどうなんのみたいな感じあったと思うんですよね。本当ミアとどうなんだよこの後みたいな、僕ら自身が一番それを思ってて、どうしようみたいな感じだったんで、そこをちょっとなんとか描きたいなっていうのは気持ちとしてはあったんですよね。でその続編の話があったんで、もうじゃあイーさん主人公にしようっていうのは結構スルッと決まったかなと思ってます。ビレッジ作り始めてからもう4年以上経つんですけど、もうずっとなんかイーさんっていうキャラをどう描くかっていうだけ考えてちょっとやってきたみたいなところはありますね。でも今回はこれ聞いていいのかな、結構ファンの間とかでも話題になったと思うんですけど、正当な続編っていうことでよろしいでしょうか。そうですね、今回完全続編で、あんまりバイオハザードのシリーズで2つ続けて同じ主人公ってなかったと思うんですけど、ロゴですかね、ご覧になると分かると思うんですけど、ローマ数字でそう8っていうのが入ってて、シリーズのナンバリングの8作目ですね。続編だっていうことですからね。だからもう後どうなったのかが知れる気になりますよね。さらに佐藤佳代が気になっているキャラクターがこちら、クリス・レッドフィールド。第1作バイオハザードから登場するキャラクターで、数々のバイオテロ事件を戦い抜いてきた英雄だが、しかも一番最初に公開された PV でクリスがCover your mouth when you breathe slash cough on camera. That's what the Sony execs are telling them in Japan. It's like, if you cough, you better throw that hand in front of your mouth because I don't want to see any kind of pearly whites or teeth. いや、ミアですね。Like an American all just like all over the camera. なんでクリスがミアを撃つ必要があるのかっていうのが、そこですよね。当然映像を見た方って絶対そこが一番気になると思うんですけど。めちゃめちゃ気になりました。はい、もう全然言えない。Yeah, what the heck happened? そしてもう一人気になるキャラクターがいるんですけど、先ほども出てきてた女性、Grandma Santiago definitely as powerful ドミトレスク夫人とかレディー・ドミトレスクって呼んでるんですけど、村のこう中心にこう城がそびえ立ってまして、そこの女主人です。非常に巨大な体を持ってましてですね、見た目結構ね優雅な女性なんですけど、そういったかなり野菜がいいというかね、長身の体持ってまして、やっぱ普通の人間ではないですね。I hear like a lot of Japanese people talk about it. ね、数年前に渋谷にはいっぱいいたギャルみたいな感じで。結構そう性格的にもなんかすごいね、残忍なとことかやっぱりすごいあって、だイーさんがやっぱりこの人と出会っていくとやばいなっていうのをだんだん分かっていくみたいな感じ。またそういう目に遭うの、イーさんは。そういう目に、イーさんなんで。イーさんなんで。Oh, you think that they're actually? Oh, you think that they're playing? Oh, I see what you're saying. ドミトレスクがどれくらい巨大か、お二人と比べてみると。うわー、すごい。でかい。これ。
いやいやいや、私たちなんか How tall are they もう though? 日本の Like 足みたい 3 になってる feet tall? 290センチなんですって。 She's 確か not に that 日本の tall. 足ぐらいのねえ、手も大きい。手大きいですね。 These ladies are, well, なんか I don't know what タバコみ centimeters たい are, なや but つとかめ probably っちゃでかいん 5じゃないですか。 something. 私たちが持ったら。あれ突き刺されたらもう致命傷ですよね、私たち。さあそれではですね、 Apparently the tall バイオハ ladies ザード from ビレッジ Soviet 3大 Russia. 気になるポイント、1つ目紹介しましたので、続いて2つ目お願いします。2つ目はこちらです。 It's a big プレイ lady. ステーション5でさらにパワーアップした She's a 演 big girl 出です。 living in a big はい world. これあれプレイしながらっていう風にお伺いしたいんですけれども、はい。 Oh, that's what you're talking about. Play, play. That's shit. 私これやろうとしたんですよ。はい。だけどしたらいややらないでくださいみたいな。止められたんですか？止められたんですよ。あプレイしないでおいてくださいみたいな。今日ここで Telling 初 her め to て use 初見 a でやってくださいって basketball 言 hoop like っ a て。 bin. だから私全く How 本 tall 当 are に知 these らないで ladies? これからマジの初見プレイをするんですよ。いや、いいじゃないですか。これはいいリアクションが取れそうな。ねえ。それでは松島のガチ初見プレイ They were saying the other ones are like 150, 170. I don't know what ここから出るんだ。 150, 170 centimeters わこれ translates to. わすごいよ音がね生々しいもんこれ。でもやっ Except ぱ for これ others close to 操 some be 作 like してる 6'8". 人物 Well, の I'm この actually 見えない 6'8". 視点。 So 怖いってこれ。これやばい maybe です you're ね。 not や too っ far ぱ。 off with that なんかアイソレ Sephiroth ートビューっ kid. て言うんですよね。まあやっぱりキャラ No, 全 but 体 I'm 見せるん I'm じゃな related く to て、 Alucard. やっぱ自分 Think about our の last 見えてる names. もんしか見えないっていうと Alucard ころで、やっぱり Tepes, その自分のなんか Santiago. 怖さとか痛さみたいなのを一番感じてもらえるかなと思って、まあ今回もこれ採用してますね。これ何これ食べ物がもうめっちゃなんかある。抹茶のラスクとかじゃないんでしょ？ What I want to know is they're busy making Resident Evil 8 and stuff, remaking that. How about a Symphony of the Night はい remake? ここ牢屋ですよ。しゃがめるよほら。うわうわ何これ？拷問器具みたいな。あなんか何これ。迷ってる。椅子うわ痛そうこれ。何これ？ファミレスで子供用の椅子でこれ持ってこられたらもう地獄ですよね。いやいやいや。親ブチギレですよ。どうなってんのここは。 Yeah, this lady is the one that played Final なんかね Fantasy ずっと VII ね Remake at で E3. 風の音とかが聞こえるんですよ。 Like 今の whatever the と heck か the 行 last くと E3 was. これ音いい感じだと思うんですけど、はい3D オーディオっていうのを使ってて、 Yeah, she's playing the demo that all of 普 us 通 have のステレオだ played. とこう左右しか方向ってわかんないんですけど、はいはいはい。3D オーディオだとこう上下とかわかるんですよね。だから360度どっから音がしてるかって全部わかるんで、いやまた今度こ上に誰ういうシステムかいるとか、そうそうそう、なんかわかるんでちょっとね期待してほしいな。チェーンがねまだあるんじゃないかなと思うんですよね。なるほどな。あ、そういうことか。 I think Konami should just sell all で that きると stuff, ころ but 他にある。 just sell all the IP rights. もうありがとうございます。すごいやだいっぱい釣られてたじゃん。も My hopes are going down the tubes faster than an unwanted pregnancy on prom night. う終わり。あこれあれじゃん。ドミトレスク城の中みたいな感じじゃない？あ、城の中なんだじゃあ。やばいやばいやばい。うわ They すご pulled いね their 装飾 headquarters す out ごい。 of お Japan 何 and こ they れ？ sent to Japan game and they killed いやだ Japan からもう too. 一 Sounds like 個 an 一個 abandonment よ to me. 首飾り We み get たい it, な音 Scotty. が It する looks good. やっぱホラーゲームだから。 Scotty. 首飾りだったじゃん今。首飾り。やっぱでもなんだろうな、壁とか材質とか。 Would you all watch そう me す stream ごいよね。 this scream like a little baby? I also これ never played the original Resident Evil 8, so I don't know anything about this す game. ごいね。 Would you all watch me scream like a little baby playing this game? I would play with like the lights off. I'd probably do no green screen and stuff. I would try to make it. I would try to like get comfortable and actually like play a horror game. I'd probably lose やっ my ぱそれでなん mind. かドミトレスクっていう人のなんか二面性みたいなのを The 表 stream 現 would できる end かなと思 with ったんです Santiago being wheeled off into a psych ward, strapped in 白い。 like Hannibal てか Lecter. これあれエントランスじゃない？はいいけるよいけるんじゃないこれ？結構こ音楽の明るい They とこ screamed ろ because が they ね felt 一 like they had 番 to. Yeah. このホールが明るいんですけど、いやちょんちょんちょんちょん。笑っとる。ドミトレスクさん？これねレイトレーシングって技術使ってるんですけ Watch that. ど、 Why do 結構光の反射とか Why do ね you wanna watch 屈折っていうのをずっとリアルタイムに計算してまして、結構ね PS5 だとそういうの技術でリアルな空間作りみたいなのができるんですよね。そうなんだ。 Where's PO 3D when I need him? やっぱろう Where's そく PO? の日のこう
当たり具合だったり、自分が歩いて動くことによってできた影の反射だったり、そういうのが提供されるってことですか。そうですね。PS5 だと This dude 全部 here それを seems リアルタイ so ムで計算でき interested るんで。 in what's going on. Didn't you develop the game, buddy? びっくりなんだけど。 Don't you know? じゃあちょっとまだまだ先は気になりますけども、発熱ちゃん一旦ここまでに。 Yo, oh, that PlayStation has so many freaking smudges all over the top of it. It looks gross. 一旦今日はここ Got ま like で a で。 million fingers や on るなっ that て thing. 言っといて最後でやらせないスタイ Look ル at like the glass on there. It was like all smudged. お疲れ様でした。続きはおうちで。 Nathan-san. 本編だとですね、戦闘に入ったりするときにPS5 だとShe has a アダプティ PlayStation ブトリ 5, ガ I ー guess って言うん so. ですけど、こう銃をね撃ったりするときにこう R2 のこうトリガーの重さが銃によって変わったりとか、なんかそういうところとそれすごいリアリティリアルの重さが違うってことか。そうなんですよ。それですごいねこう臨場感を持ったバトルとかもできますんで、もうそこもねちょっとね期待してほしいなと思ってるところですね。いやさらにゲームとの一体感が生まれますね。さらに2021年の春には戦闘も体験できる体験版が配信予定。 Why are they talking about the controller out? こちらもお Because 楽しみに。 let's soak up that screen time. さあではバイオハザードビレッジかよさんの3大気になるポイント3つ目。はい、では最後の3つ目はゲームとしての面白さへのこだわりです。もうこのだから独特な面白さですからね。そうなんですよね。まずは先日公開されたバイオハザードショーケースをチェック。あ、これさっき言ったところじゃないですか、この地下牢。確かにこれ来たことあるよ。これでも銃持ってるからなんか出てくるんじゃない？音やばい音やばい。 Correct. ほらこれだよ。 Oh God! It's one of them biohazards. 戦闘シーン。あれじゃん。これ私と同じ服を着ているってこれじゃん。Oh, don't put up your hands. Kill him! ねえ燃えてたのこの服でしょだって。 See, I kind of would want to get this for まだ自 PC 我がしっかり。 so I can have like infinite ammo. あ、いいねいいねいいね。後ろでかいのいる。 Because if there's one thing I can't stand, it's playing survival games. No, あれ違うのかな。 I just don't play survival games very often, so I'm not very good at them. トレーラーで出てた。 I would definitely need a lot of help. The whole inventory thing, we would have to completely. I'd have to get like some kind of これよこれやりたい。これやりたい。 trainers or これや something. りたいっす。 Something for the PC version. Open up like a million slots so we don't get overcumbered by things. I think it would be definitely a very mod-heavy stream. あれ武器手法。おお。マジでスナイパーライフルあるの？スナあるのいいですね。ね。 I've been waiting. Is everyone is 6'8"? 何これ。 Yes. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. I didn't know they got. 武器とか弾とか薬とか。 I was gonna make a joke. I'm not going to なんか though. アップグレードもできそう。あ、めっちゃテンション上がってる。 Who got John Goodman in this fucking thing? なんかめっちゃ可愛い。これはもう戦闘シーンがね見れましたからね。でもやっぱり改めて見ると気になるところがまだまだ満載でしたよね。ありましたね。やっぱりまず最初に気になるのはこの So we got info about Tall Lady and Fat Man, シリー okay? ズ通してきたプレイヤーからすると What about Short Man? 4になんとなく似てるんじゃないかっていう確かに感じませんでした？まあ村ホラーって考えた時にバイオとしては Keep 4 speaking は避け Japanese て all 通 day, れないと bro. ころ All が I 絶 care 対 as あ long る as と they 思 keep うん playing で this そうですよね groovy ass バイオ music. 4ってシリーズとして結構そのアクション要素がガッと進化した結構重要な作品だと思ってるんで、めっちゃ覚えてます。今回そこのそうですねいいところっていうのは積極的に取り入れましたし、システムとしてもさっき映像にもありましたけどやりたいっておっしゃってましたけど、アタッシュケー It's ス like のアイ weird テム that 整 they 理 are したりとか showing like the Japanese version, but ね、 the 敵を倒す on-screen アイテム落としとかも version they're playing is the 今 American 回は version. 採用してますんで、やっぱその怖いと同時に戦ってこうなんて達成感感じるバイオみたいなところっていうのはこう4のエッ applause セ is ンス like, で yay! 目指してるところ Clearly. がありますね。いやこれ結構今見てすごいテンション上がりましたね。あ、よかったです。 So we got one thing to be happy about. 覚 That's えてて right, く the れた music. みたいな。ビレッジでもガードが大事。そうでガードからキックしたりとかしてたじゃないですか。あ、確かに。前ってなんか
かただガードだったじゃないですか。そう弾いてそう今回は前作っていう通りこうやられた時になんとかガードして耐えるっていうところだったんですけど、 The Japanese version is censored? What does that mean? 入力をすると敵をガーンと弾き飛ばせ You mean る it's not coming out in Japan? それで他の敵をね巻き込んだりとかもできるんで、 They won't あと release そ a こからこう Japanese like version 銃を that'll 取り出して be 反 on 撃に English. 転じたりみたいなのもできたりするんで、敵にこう押し込まれてもやばいって時もねなんとか生き延びてもらえたらなと思ってます。あとやっぱスナイパーライフルとかありましたね。武器の種類 Oh, I が knew that word. 結 Sniper 構 rifle. 豊富なのかなって思ったんですけど、そうですね、武器の数も前作よりも相当増えてますね。かなり戦闘って戦闘の最中に武器をどんどん切り替えるみたいなところをすごい大事にしていて、そうですね、そういった武器の使い分けっていうのを考えながら戦っていただくと I don't understand. かなりこう楽しん So でい when ただ people けるん buy じゃない these かなと games in Japan, is it just English only and then that's it, or can you not even buy ゲ them? ームとかでスナイパーってめちゃくちゃ心強くないですか？確かに一発ヘッドショットで大概倒せますからね。近づかなくていいじゃないですか。でも逆に言うと、遠くから撃たなきゃいけないし、スコープ覗いてるから視界が狭いから、後ろからとか来ると Our black 不意 screen 打ちになるの。それが私は逆に怖い。 Yikes, really? 自分が見えてないエリアが増えますからね。そうこっちに集中しちゃうか Yeah, ら。 no kidding. 確かにそうだわ。 How many animes have I seen where guys just literally get cut in 気 half? になったの And が it's like ト no レー big ラーかなん deal. かにいたのキャラクターあれデュークっていうらしいんですけど、あのキャラクターは滑覆のいい。そうですね。デュークはいわゆる武器商人のキャラクターなんですけど、その探索していく上では超重要なキャラクターです今回は。いやめっちゃ身近にいてくれる強い味方な感じありますよね。そうなんですよ。今回のゲームでやっぱりこうね、やばい場面、緊張感ある場面っていっぱいあるんですけど、その中でデュークはこう安心感の象徴みたいにしたかったんで、いや絶対好きになる。そう絶対に彼に会うとホッとするようなゲームプレイっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと、思います。絶対なります。イーさんにそのアイテム、武器も含めてアイテムを売ってくれたりとか、あるいはさっきちょっと画面出てましたけど、武器をこうなんていうグレードアップして強化していくみたいなものをお金と引き換えにやってくれるっていうキャラクターで、どの武器をどう強くするかとかもすげえ考えてほしいところですよね。 Very short anime too, not long like One Piece. Very, very いやもう short. めっちゃ同時進行で友達とかとやりたいんですよね。報告し合いながらね。何強化したとか何にしたみたいな。いやあれ超強いやつある。 Favorite anime? I think I just said Cowboy Bebop is probably my favorite anime. いやもうそのプレイの幅をやっ I ぱ think りすごい Pokemon's a close second, maybe Pokemon Origins, but I think Cowboy Bebop is music alone in that anime is phenomenal. 思ってます。ここで It's also 佐 like 藤佳代から finishes very nicely. This one movie. It's not doesn't go on forever like One Piece. 私なりに察するあたり、ちょっと実際のヨーロッパとかフランスとかなんかそういった地域をモデルにしてるんじゃないのかなってちょっと思ったんですけど、実際にロケハンをなさった場所だったりとか、その当時の思い出などをちょっと伺ってもいいですか？場所としてはPokemon Origins I really ヨーロッパなんですけど、特に東ヨーロッパ、東欧っていう地域です。行ったのがねあれだったんですよね。もう3月だったんで、向こうも春だったんですけども、たまたまなんかその時ヨーロッパにこう大寒波が直撃していて、3月なのにこうマイナス20度とか猛吹雪とかそういった中でこう取材する羽目になっちゃったんですよね。でその時にこう映像とか写真撮ってきたんで、結果的にビレッジがこう雪景色のゲームになってしまったと。そうですよね。そうだからその時たまたま大寒波来てなかったら多分もっとのどかな風景のゲームだったと思うんですよね。いやー、Samurai Shampoo。ねのどかにはしないでしょ。Excuse me。絶対もう降ってなくても降っててももうどっちにしろ降らせるよ。いやそれ知ってんだよ。もうちょっとでもこのテンションなんかちょっと楽しくなって盛り上がってきたから、この流れで聞いたらもしかしたら答えてくれるかもしれない。クリスはなんであんなことしたんですか？いやもう全然言えないっすねマジで。やっぱダメか。Like cut the music for some reason for dramatic effect maybe. と思ったんだけど、ずっと佐藤さんの後ろのビジュアルイメージがあるじゃないですか。クリスじゃないですかこれ。これねクリスなんだけど片目がねドミトレスクと一緒の目してるんですよ。すごい鋭い。ってことはじゃないっていうなんかこれそれもすごい気になっちゃってる。やっぱりクリスがなんでああいうことをしたかっていうのは本当に今までの作品をやっぱりもう一回やってクリス・レッドフィールドっていう人間を追ってほしいですね。ああ、そんなん言われたらやっちゃう。わかるかも。
わかんないかも。すごいぞ、すごい無責任だった。わかんないかも。改めての商品 Tried to download 情報 hentai をお願い once し and ます blew up my バイオ computer. ハザード Never ビレッジ again.、今年の5月8日土曜日の発売となります。でいろんな商品のね Oh, 構 so you 成 can を play it on 用意してますん PlayStation で、 4. Okay. 詳しくはぜひ公式サイトの方をちょっとチェックして And I got a Zero Z rating. PS4 版は Okay. PS5 版へ追加の費用なくア Z ップグレード version. することが可能。さらに前作をプレイしていない方にはバイオハザード7ゴールドエディションがセットになったお得な商品もあります。じゃあもう今追い込みの時期だと思うんですけど、5月って。そうなんですよ。今ねビレッジ完成に向けてもうスタッフ一同本当に今最後の追い込みしてて、もうシリーズ最新作のその死に物狂いのバイオハザードっていうのをプレイできる日をぜひちょっと楽しみにしていただきたいなと。Transylvania, they don't have any laws スタッフ一同思っており against ます。 video あ game りがとう censorship. ございます。さてそれではですね、ここで佐藤さんのインタビュー行ってまいりましたけれども、リモート視聴者の皆さんがですね、 Romania is actually プレイ like したい very much ボ like タン America when it comes ブシ to ブシブシブシとたくさん play 押され moments. たいわゆる They're プレ very イ much モーメン like トをね America when it comes to 振り violence 返 and って video いき games. たい It's と pretty どこが loosey ど goosey. こでこうプレイしたいと思ったのかっていうのをね、ちょっと一緒に確認していきましょう。あ、これだ。ドミトレスク。Yeah, I would definitely play this on PlayStation 5 versus the 4. めっちゃ押されてる。 Play! 今見ても Play! キーも What are they doing? Like a recap now? The play moment? 城を作るときにその綺麗なところと汚いところのギャップとかコントラストってすごい意識してて、やっぱそれでなんかドミトレスクっていう人のなんか二面性みたいのを表現できないかなと思ったんで This す guy's よ。 sitting a little too close to his screen. 説明を聞いてね、みんなやっぱ確かに Super old guy up here. He's like, oh. Oh. I know. でも逆に言うと、遠くから撃たなきゃいけないし、スコープ覗いてるから視界が狭いから、後ろとか来ると Oh, the game takes place in Transylvania. No. これ共感 Maybe. 共感得たやっぱりそうだよね、怖いよね。 Anyone, I mean, zombies in Transylvania, just it never happens. It never happens. If there's ever a zombie outbreak, they're taken care of pretty quickly. やりたいなって思ったポイントとリモート視聴者さんがやりたいと思ったポイントすごい近かったですね。Everyone wants that sweet Final Fantasy VII Remake Integrade news, I guess. Vampires in this one? Well, they might not be the most real vampires. If they are real vampires, they haven't been registered in the Universal Force of Vampires, so they're not registered in それでは Vampire ここで Command. エクスペリエンスプレイステーションウィジェットデジタルスタンプラリー最初のキーワードを発表します。最初のキーワードはアルファベット大文字で PL です。後半の2文字も後ほど紹介しますので楽しみに番組見ていてください。 PL? What does that mean? さあまだまだワクワクするタイトルは続きます。続いて紹介するのはファイナルファンタジー7リメイクインターグレードです。もうファイナルファンタジーといえば全世界にたくさんのファンを持つ作品です。特に7熱い思い入れがある人多いんじゃないかなというふうに思っています。そしてですね、このファイナルファンタジー7のパートなんですけれども、ここはファイナルファンタジー大好きという MC の方に仕切っていただこうと思います。どうぞ。 Hey, wait, but that's not Kitase-san. Who's this guy? Guy Smiley from the Takuya Nakamura. Who's that? お願いします。すごい嬉しそうですね。いやだって仕事でできるなんてみたいな。ファイナルファンタジーの仕事に携われるなんて。いや本当そうなんですよね。 He's happy to be there, めっちゃ apparently. わかりますよ。いや本当ですよ。セブンのリメイクももちろん。まだね1周しかしてないんですけど、でももちろんクリアしてます。はい。まだまだこれから。ガチ勢なんですね。MC の方お願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。 Get the hell out of here, Ayrton. まずですね、最新作のご紹介の前に Go back and play your 1997 piece of crap. No, I'm just kidding. It's a good game. 松島さんお願いします。はい。2021年時点でシリーズ全タイトルの世界累計出荷数がですね。 Airtam is one of those guys who thinks that Final Fantasy VII Remake is gonna erase the original Final Fantasy. He's one of those guys who's like got his one copy of Final Fantasy VII up in his bedroom. He's like, please don't disappear. 中でも That's what he's like. 1997年にプレイステーションで発売されたファイナルファンタジー7オリジナル版は
1330万本を売り上げているシリーズ屈指の人気タイトル。さらに全シリーズのキャラクター人気投票でもファイナルファンタジー7 See, の Altair, 主 you're 人 very 公 nice. No need to be a クラウドが1位と douchebag on the first 根 message 強 you い send to a 人気を channel, you 誇ってい idiot. る。 That's what I say to Air Tam. Alright? 松島さんもやっぱりクラウド派ですか。 Air Tam, why don't you shut your goddamn mouth, い alright? や別に貼っていいんだよ。貼っていいと思います。いやもうね、なんていうか子供の頃はクラウドだったんですよ、断然。まあ主人公がかっこいいみたいな感じだったんです。いや大人になってリメイクやるじゃないですか。何あの色気。Have fun getting reported. いやもう駅に向かう途中にちょっとセフィロさんの影みたいなのが見えて追いかけるところあるじゃないですか。あれちょっと別な意味で追いかけてました。さあそして本日はPlayStation 5で6月10日に発売されるファイナルファンタジー7リメイクインターグレードについて紹介していきたいのですが、今日はなんとファイナルファンタジー7リメイクインターグレードのプロデューサー北瀬義則さんに話を伺えるということですね。Where is he? ありがたいですね。私ね、北瀬さんとはこういったお仕事でちょこちょこお会いする I ことが bet ある it. ん Yeah, ですけど、 get out of here. Get out of 北瀬 here. さんってね、 If your first message is I hate whatever this is you're talking about, just leave. Just get out. Get out. Get out of my face. Get out of my sight. Get out. そうなんですよ。今日も登場するのかな。楽しみだな。その前に、紹介する前にですね、先ほど同様ちょっと世界観を変えてみるということなので、この今買えますか？何きっかけで買いますこれ？なんか私さっき音の鳴らない指パッチンで買いました。すごいですよ。テクニックがあります。このスタジオには私のね一切音の出ないこの指パッチンでもね。Should I give away a copy of this Integrade? I already have it. I already like have it pre-ordered, but should I? じゃあチェンジ。Oh! Oh, we got the key art with no background. Wow, I don't think I've actually seen this yet. We got the promotional key art with no cloud stripe. 四日市とか行くとすっごい思い出すんですよね。工場地帯を見るたびになんかいやなんかすごい入り組んでんだよなみたいなことをすごい思い出すんですよね。背景も変わりましたので早速ご紹介しましょう。お願いします。ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードのプロデューサーである北瀬義則さんです。お願いします。お願いします。Hey! Hey, he's got the sword! もはやクラウドですよ。さすがですね。こんなに登場するためにバスターソード握らされる pretty 人いないじゃないですか。すみません、もしかしてこれ振っちゃいました私。こんにちは。こんにちは。He's like, my back hurts. そう前振りされたら持たざるを得ないというか。すみません、お気遣いをいただきま He's す。 holding the Buster sword. いやそうですね。That's the one that I saw at PAX East. That's so cool. それではですね、まずこれまでに携わってきたタイトルの紹介 And they're playing the battle theme for Kitase. Very appropriate. Guys shaking up the Final Fantasy industry. Here we go. So this is his resume. その後6、7やもしくは10とか13っていうのをファイナルファンタジー Hey, Z Stanley, you want to know why you like 10 so much? It's because he made it. さらにね、24年越しですかね、さらにパワーアップしたインターグレードを紹介したいと思っております。はい、それではまず皆さんにも映像をご覧いただきたいと思うんですが、なんか聞くところによると、なんか世界初公開の5分バージョンだと。北瀬さん、これいいんですか5分バージョン。本邦初公開ですので、ぜひ。ちょっとどんなところが違うのか。 Got a little reverb on your mic there, 何が違うか Kitase-san. 気になりますね。すごい見たい見たい。Oh yeah. So wait a minute, is this just the? Come on, newcomer. Follow me. So is this just what we saw before? めっちゃ綺麗になった。いや見せてくれますね。すごいすごい、この見せ方めちゃくちゃ面白い。あ、こういう全然違う、奥行きが全然違う。 Oh wow, graphics. Now, hang on a second, hang on. They're going through the paces and stuff like they did before in the other one, but hang on a second, hang on. The lighting does look a lot better, you gotta admit.
Even the fire, the lighting of like lighting effects on people's faces. They obviously edited this down. This is not like the same. This isn't the same like music and stuff that they used on the actual official trailer. Yeah, it seems like it's the same exact thing, but it's just chopped up and shown with different music. Yeah, it looks a little bit better. Probably because this is probably in 60 FPS, and I know the other PlayStation, the original PlayStation, like debut of this, of Integrade, was not in 60 frames per second, so that's probably why this looks a little bit smoother. Hey! Yes, now you can actually see the lighting effects make a hell of a lot more sense. I always wondered why Cloud always looked so like dark when we would walk down these like very brightly lit streets. Definitely not 1995 versus 2015. Yeah. Look more prettier? I bet you're right. I've only played this game once. I can't wait to play it again. Man, I had to replay this game like 4 or 5 times. Getting all those different endings and stuff. The different dresses, I had to at least play it over 4 times. And then I started another game where I just went back and I started a game where I went back and I just went through the chapter cutscenes and I just watched all the cutscenes. I probably played through that thing maybe 5 times. What's this? Is this new? No, graphics mode. Okay, okay. Oh, it's the Yuffie battle theme. Hope these announcers shut up for 5 seconds so I can grab a clean sample and then make an extended version of it. So far, so good. Yep, looks like I'm going to use the music exactly from this trailer. And I'm going to combine it over with the music that we already got. And I'll make a nice little clean copy of this. Yeah, I have a feeling a lot of the roughness that we saw in the initial launch of the game will probably be gone. I'm guessing. This is new music. This is all new. Some of these scenes are new anyways. We didn't see some of that from before. This is kind of... They're splicing in some new stuff here. Yeah. Yeah, we're getting all new gameplay. All new gameplay stuff now. Which is exactly what I thought we were going to get for Resident Evil, but... $11,000 yen! Are you kidding me? For only 100 yen, you can experience Final Fantasy VII Remake on your PlayStation 5. Is that it? No, I don't think so. I think they'll be a little bit more than that.
That Japan law. すごい Wait, whoa, whoa! 確かに3分版のやつより増えてましたね、要素が、映像とかがよりだから魅力がね、伝わりやすくなってたよね。上がりましたね。なんか5になるとこうなるのかっていうのが、ね、Why does Kitase only have Baron and Cloud9? さあでは今日はですね、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードの今公開されている情報の中から北瀬プロデューサーの3大注目ポイント、こちらについていろいろ聞いていきたいと思います。ご提案いただきましょう。はい、では北瀬さん、まず1つ目お願いします。1つ目はですね、今画像I で know. ご覧 Wow, にな that's ってもら crazy. った通り、PlayStation 5で大幅に向上した、グラフィックスって部分が注目ポイントの1つ目です。これすっごいこう鮮明さもありますし、そうですね。So can you explain to me these graphics that you're talking about, Kitase-san? Sure, it's just gonna look a heck of a lot better. Lighting actually makes sense now in Final Fantasy VII. We no longer have reflective surfaces that show no light reflection. 小さなはしごすらもくっきりとね、見えていましたし、光の入れ方もだいぶ変わりましたよね。そうですね。ライティングも今回の特徴で。Show us the plate. Show us the door. やっぱ背景とキャラクター How が about the doors? 魅力的にこう光ったり色味がね非常に綺麗に調整できるので、その辺はやっぱりPlayStation 5の処理能力が上がったおかげで表現できるようになりました。You'll get door textures. 木変わっちゃってますよね。Lighting. Yeah. How about reflective surfaces? They've gotten to that yet? これさすがに種類違うんですか？ゲームにおいてももうライティングの専門のスタッフっていうのはもう10人ぐらいのレベルでいて、その人たちがこの 3D の背景にこう本当に映画やテレビと同じように照明さんのようにこうライトをたくさんセッティングしていくっていうもうプロフェッショナルがいるので、本当に映画と同じようなクオリティでね表現できてると思います。ゲームの中にもそういう照明の方っていうのがいるんですね。ファイナルファンタジー7リメイクでこう初めてそういうプロフェッショナルの舞台をチームを新しく設けて専門でやってるので、こだわれるようになったからこそ専門の人が必要だっていうことになった。そうですね。もうそういう時代になってきたってことですね。Cloud's apartment door is all that matters. Play! Tell us about the doors, Kitase. スモークであったり霧であったり、もしくは砂ぼこりあったり、Scotty really likes the graphics, man. He's all about the graphics. 非常にリアルに表現できる手法なので。これステージ上で起こってるシーンじゃないですか。ステージ上で一緒にyes, 踊ってるシーンだから、このちょっとincredibly realistic fog 確かにライブの感じですよね。こういう怪しげなこうスペースって曇りがちじゃないですか。I don't know what that word is. スモークがかかったことによってより一層空気感が伝わるんですよね。なんかステージで見ているエアリスの気持ちですよね。一緒にね。いるような感じがね。I have to get back to work. する。いや街の描写もだって実在するもん、もはや。実在するこれ。もうしてる。私立ったことあるってなったもん、もう。俺も行ったことあること。そうですね。特にねこのシーンなんかはテクスチャーと夕日のライティングと、そしてこう距離感を示すフォグって部分では全てね今まで紹介した3つの機能が一番効果が発揮されてるシーンだと思うので、ミッドからの広い空間、高い空間っていう部分、もしくはその上からこう来るこう圧力みたいな部分が非常に感じられるシーンだと思います。far more realistic. 歩きたいわ、そしたら。確かにね。Yeah, there's one graphic thing that I always hang my hair on is hair tessellation, or the tessellation of tattered or fibrous objects. 新しい発見があるかもしれないですね。Tessellation makes things look very realistic. ファイナルファンタジー7リメイクインターグレード3大注目ポイント、2つ目は何でしょうか？はい、そうですね。2つ目はフォトモードの追加です。おお、これ来ました。PV にもありましたけれども、これめちゃくちゃ気になってました。自分が記録したいっていうフォトモードあるじゃないですか。もうこれね、こういうあるんですけど、表情しっかり見たいなとかいうところもあるんですよ。こんな瞬間戦いに行くっていうか逃げにビルから逃げて。自分のカメラでこうそこに調整してもらうってことになります。Or that PC version so we can start modding the hell out of it, Kitase. そうですね。このような綺麗なシーンをこうパシャッと撮ってもらえれば。バトル中もいけるんですね。ゲージがね、入っちゃうから。
と思ってたんですよ。こういうちょっと非現実的なの撮りたかったんですよね。あとですね、よくSNS で機能あるようにそのカラーのフィルターとかも Hope you have one of those soy base できるので、まあみんな同じシーンにならないんでね。 Buster Sword's red there. 色付けをしてカラーフィルターを入れて工夫してみるっていうのもすごいこれ。いいかもしれないですね。でも今回なんでこうフォトモード追加しよう These are technically new photos that they're 先ほど showing. PV でも紹介しましたけど、グラフィックモードって言ってプレイステーション5で、グラフィックスがさらに綺麗になったって部分があるので、まあそれをやっぱりこうしっかりと一枚のスクショとして、プレイヤーがこうキャラクターの顔とかもじっくりこう自分で操作してこう撮って構図とかも決められて残せるようにっていうのはやっぱり思いましたので、まあ皆さんから要望もきっとあると思ったので今回実装しました。I was very stunned. I'm like thinking I have to remind myself this is a Japanese PlayStation event, not an American はい、 one. そうですね。3点目はですね、新規エピソードに登場するユフィというキャラクターですね。Hey! Hey, Yuffie! Hey, everyone's like, yeah! まさかもうここで出てくるとは思わなかったですもんね。もちろんね、原作をね知ってる方はね、ユフィってキャラクターどんなキャラクターか知ってると思うんですけど、まあご存じない方のために軽く説明しますとですね、ユフィってキャラクターはこうウータイっていう国があって、それ神羅としてかつて戦争していたウータイっていう国があって、まあそこの出身の忍び、まあ忍者ですね。Yeah, what if it again? Oh yeah, we got one more surprise about another character coming to Final Fantasy VII Remake, and it's fucking like Sid or Vincent. Oh my god, I lose my mind. It's like, or it's like they show a still photograph at the very end in the photo mode, and it's like Sid and Vincent. Yeah. その新しい新キャラクターが登場します。で、そのキャラクターと一緒に今回秘密のミッションを行うんですけども、時間軸的に言うと実は本編のクラウドたちのストーリーの彼らが活躍している一方、その頃ユフィが実はミッドガルに潜入していたという設定なんですよね。アパラッチの本体。そうですね。アバランチのそのグループと一緒にこのユフィとソノンがまあ秘密のミッションをこなしていくというようなエピソードが追加されてます。ユフィこそプレイステーション5に登場するにふさわしかったじゃないですか。ここで今再びので登場するのに。そうですね。キャラクターとしては。一方その頃がね、そのどの頃っていうのはあるわけです。どの時間軸の時。どの頃っていうね。一瞬こう主人公はユフィなのでユフィの視点でもちろんプレイヤーはプレイするんですけど、一瞬ねバレットやティファたちと。すれ違うっていうかな、ニアミスみたいな感じで。シーンの時にここにユフィいたのねみたいなね楽しみ方がねできる。あーボーイ。さあそれではですね、これ3大注目ポイント終わったみたいですけども、本当に最後にいいですか？最後にちょっと聞きたいことがあって、北さんにももちろんなんですけれども、中村さんにもこう印象に残ったシーンをちょっと聞きたいんですよ。結構いろんな人に聞いてもらってるんですけど。あ、そうなんですか。あなたはどこっていうやつをちょっと聞かせてほしいなと思って。いや、いっぱいあるからな。超わかる。僕はもう完全なるティファ島だったんですけど、ジェシー島に変わりつつあるっていうか。わかるぞ。でもめちゃくちゃめちゃ可愛くないですか？ジェシーはですね、原作当時もどちらかというとアバランチの3人組ってこう映画でよくあるこう Why are they showing dead characters in the game? てしまうような感じの当初は役割だったんですよね。作っていくうちにこう。Why is wait a minute? Whoa! Is Jessie a playable character? What's going on here? Why are we showing Miss Raspberry? だけどこう途中から思い入れが出てきてキャラクターが育っていったので、リメイクにおいてもやっぱりそれは今回はしっかりと3人を描く。Why are we showing Jessie? 野村哲也とも相談していたので、そういう意味でね、リメイクではより魅力的なキャラクターにねなってるんじゃないかなと思います。いや本当ですよ。だって一つのチャプターのもう主人公と言っても過言ないお父さんのところにね行ってね。そうですね。だからそれで言うとだから生きてんのかなって。どういうことですか？ I don't know why they showed her. That's why I'm like very confused. Why was she shown? 急に回線悪くなったみたいです。Will we continue this game for the next 100 years? I don't. Well. 北瀬さん
はどこですか？思い出深いシーンは。まあ私はこうプレイヤー側じゃないので制作側なので、どっちかっていうとこう作ってる時にどう思い入れをしたかっていうシーンになっちゃうんですけども、実は僕プロデューサーではあるんですけど、一部その今回のファイナルファンタジー7リメイクでも具体的なプランニングも担当してる部分があって、新ラベルの屋上のシーンではまあどうしても僕原作当時からその起こってしまうっていうところがやっぱ気になってたので、ティファニーになるのがクラウドを助けたっていう願いを叶えさせたいとずっと思ったので、それは新ラベルの今度屋上のシーンで落ちそうなクラウドをティファが助けに来るってシーンをこういわゆるアンサーシーンとしてちょっと用意したかったっていうのがあって、そのシーンはもう完全に北瀬さんの思いで。 So then, like, so Kitase, so let's get this straight. You're saying there's gonna be 25 parts of Final Fantasy VII Remake Integrade? He's like, yes. ちゃんとそのなんだろう5番マコールのアンサーシーンになってる I ってい want うの that がちょっ poster と今 behind 回 him. 叶えられたところで非常に The Integrade 印象 poster. に残ってるというか好きなシーンですね。 She's like, oh, fuck. ではここで、インタビューをご覧になっていたリモート視聴者の皆さんがプレイしてみたくなった瞬間、つまりプレイボタンが押されて盛り上がったポイント、プレイモーメント、こちらを振り返ってみたいと思います。Oh, I see. I see. プロデューサーである北瀬義則さんです。お願いします。お願いします。これだ。やっぱり北瀬さんがもう。At least it's just this guy, so yeah, look at this old guy. He's like, God damn it. Said I'm getting too old for this shit. そうですよね、ここまでしてる。So they're just like replaying things that happened during the live stream that they found amusing, and they're like, see how funny this is, everyone? Get down here, Merc. カラーのフィルターとかもかけることができるので、まあ Recaps. やりたいってことですよね、やっぱね。フォトモードみんなね遊びたいよね、わかるよ。 What is this music playing in the background? Is this like Sony's music, or is this like music from Final Fantasy VII? Disappointing, yeah, but not me, right? The content, this, not me, right? I'm not disappointed. Better not be. So we saw like 2 minutes of in-game gameplay that we hadn't seen before. Like, 北さんはいかがでした？やっぱりバスターソードを担いでよかったなと。 it's like Baroque. So this was worth every minute. Okay, 持つ good. のか持たないのかは相当悩んだらしいっていうのを僕は聞いたことがあるんですけども。松島さんのプレッシャーに負けて持っちゃいました。 Amusing thing here. No, come on. These hosts are pretty amazing. Come on, Kitase プロ even. デューサーインタビューしていただいた松島さん、そして今回 MC を務めさせていただきました中村でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでエクスペリエンスプレイステーションウィジェットデジタルスタンプラリー後半の2文字ご紹介していきましょう。後半のキーワードはアルファベット大文字で AY です。 AY。OK ですかね。先ほど発表した前半のキーワードと合わせて番組終了後にウィジェットに入力してください。 Whoa, man. I feel like I'm gonna need a video of just that. It's just like play. Stupid little cartoon voice. Oh, what? We're getting Ratchet and Clank news? プレイステーション2からプレイステーション4まで19年間にわたって愛されている人気アクションラチェット&クランクシリーズの最新作。 Oh dear. I think we've already seen this. ド派手で爽快なアクションはもちろん PS5 で展開される全く新しい物語や体験はシリーズファンの方も初めての方も存分に楽しめる内容に。おお、なんかいいねいいね、いいよ。My shoes for lunch. Make sure you boil them. バーストピストル、トピアリースプリンクラー、シャッターボムなど威力も爽快感もアップ。I'm looking forward to this game, even though I'm not never really played any of the Ratchet and Clanks.
次々と現れる敵を思う存分吹っ飛ばせ。 She's playing this. This is not, you know, she's playing this right now. This is not like PS5 ならで pre-recorded はの shit. 超高速ローディングで別世 They're 界に cutting 一瞬 away で移 though, 動。 probably because of cutscenes they don't want to show yet. いや綺麗よ、すごく綺麗。奥行きがすごいな。銀河の生命を絶滅させ征服を目指す悪のロボット皇帝。そんな悪の野望にさまざまな次元を移動しながら立ち向かうラチェットたち。ラチェットとクランクのコンビネーションとド派手な武器で次元の崩壊を防ぎ異世界のピンチを救え。そして今作は Remember there was a Nickelodeon show based off of like this also? Wasn't there like a movie? Ratchet? 謎の新キャラクターも登場。その全貌はプレイしたら明らかに。おお、面白そうですね。ラチェクラはね、やっぱりもうずっとファンもねたくさんいますし。 So it was like play with Resident Evil 8, Final Fantasy VII Remake Integrade, and Ratchet and Clank. 意外とゲームがどんどん上手くなったりとかして楽しめるタイトルなのでね。続いては I do. リターナル。 Unfortunately, I do remember that. So we're getting another trailer for Returnal too, which also seems like a pretty cool 謎の game. 惑星アトロポスに不時着したセレーネ。 Man, I'm gonna get そ so こは blitzed after 刻 this. 々と環境が変化す I'm る gonna go right back to 不思議 sleep. な惑星だった。 I'm gonna get blitzed and go right back to sleep. 彼女を待ち受けていたのは Seriously? 謎の敵 Seriously? Can you believe this? Actually, this game looks pretty cool. I get like Sigourney Weaver, like alien vibes from the main character. 命を落としてはその度に蘇り再び旅が始まる運命。ゲームオーバーのたびに世界が変わり Just seems like a hack and slash like horror survival horror with like aliens. リターナルの世界。あなたはこの無限ループから脱出することはできるか。 Wakey wakey, Returnal Yakey. めっちゃ面白そう。こういうループ系って今までね多分体験したことないゲーム体験がねあるんだなと思うんですけれども、 Roguelike shooter? かなり気になりますね。これはちょっと注目しておきたいなというふうに思います。エクスペリエンスプレイステーションウィジェットを使ったデジタルスタンプラリーを開催。番組内で発表された2つのキーワードを So what are they saying? When it's gonna be available to watch again? プレイステーションネットワークのアカウントでログインした上でアンケートとともに入力。全てのタスクをコンプリートした方の中から抽選で100名の方にプレイステーションストアで2000円相当のお買い物ができるプレイステーションストアカードのコードが当たります。 It was like an hour of recaps, こ yes, ちら with の a 期 lot 限 of は Japanese 今月 over 3 it. 月31日水曜日23 It 時 was like a 59分ま massive でとな recap ってお of り what ま we すの already で saw お忘れなく。 with like maybe like 2000 12 or 13 frames of new stuff, 買いますよ。 along with a lot of ラインナップ Japanese. 映像もご覧いただけますので皆さんお見逃しなく。皆様 I mean, I don't really, ご視聴 you いた know, だきましてありがとうございました。 was it time wasted? No, I don't think so. Because I guess I know slightly more about both of the games now than I did before. What the hell is this? You don't eat your shoe quite yet, Sephiroth. Did someone... What the hell is going on? This guy's making a PowerPoint slide. Endwalker, Final Fantasy 14. Okay. What is this?
An advert, yeah. The way that they film it, though, it like makes it look like the guy's doing like a PowerPoint. It's a recap of the recap of another recap. Oh look, Deathloop, this game that we just can't seem to come out and stay out of the limelight. I don't want to see any more about Deathloop. I don't want to see any more of anything about Deathloop. They have advertised the hell out of this game. My God. No, I could have been sleeping, but instead I just decided to watch an hour-long recap of stuff I already knew. But that's my dedication to Final Fantasy VII. Right there, you know? Oh look, my favorite game. I gotta give Guilty Gear a try. Scarlet Nexus, it looks a lot like Genshin Impact. You get a little gravity problem there, boss. Just release it. All right. The music has been the best part of this whole presentation. Oh yeah, this game. Seems very odd. This is dubstep though, is it? Hey, I just downloaded this game for free. Yakuza 7 Like a Dragon. Don't sleep on that game. It's just a big ad reel, isn't it? Just a big advertising like reel, clip reel. Okay. We all said it was over like for 15 minutes. There we go. PlayStation. This is got to be one of the weirdest ads I've ever seen. That was bizarre. That whole thing was weird. Whole thing was weird. I have no words. I'm not even in existence. I don't even have any words. There I am. Showing all the games I won't have because I don't have a PS5. Nice. Don't worry, they're all coming. I guess I'm gonna go back to sleep. Not really too many memorable things from that, but I guess I enjoyed watching Kitase talk about the game. Very strange, quick immersion, like almost like a dunk into Japanese culture, and then just being ripped out right away. Yeah,
We got 2 seconds of Yuffie gameplay that we hadn't seen before. We saw like 2 or 3 frames of like Shinra soldiers that we hadn't seen before, so a little bit. It was good that you all came out though. Thank you again to all 30 of you. Thank you. I'm gonna go back to sleep now. All right. We'll see you on the next stream. Have a good rest of your day, night, wherever you are. Buenos noches. Adios. If you're feeling all you kind of could be your man up with Santiago. If your knees go and your teeth go, maybe you bumped into Santiago. He flies through the night looking for a bite, but he's back home by daylight. Santiago. If you sort of, or you're a little, it's certain you run into Santiago. If your heart goes, or your mind goes, man, you had a brush with Santiago. So watch out for the, beware of the, and pray you'll never meet with Santiago. Slayer Santiago. What are you still doing here? Go watch one of these guys. Any one of these idiots over here, just go watch them. Just don't stand here and stare at a blank screen. Come on!